So let us now begin with the further discussion on resonance. Listen very carefully. The specific behavior of inductor and capacitor. Are there any new dear students? One. And you are from which branch? IT. So for you, I will provide the earlier recordings, and you will find something very much new. To get adjusted, you have to bear with this session for some time. Otherwise, it is apprehended that you may opt for another college in the next round. So you don't do that. So in inductor and capacitor have specific differential behavior. In case of sinusoidal voltage, listen very carefully. In case of sinusoidal voltage, the differential behavior leads to a very unique. I again repeat. Last time we explained in different way. Today I will explain in further simpler way. And that is the crux. VI relationship for capacitor and inductor is differential nature in one way or the other way. Last benches can come ahead. So if the input voltage is, or if input need not be a term to be used, if voltage is sinusoidal, in that case the derivative of sinusoid, if we take sine, means it depends upon sine or cosine, depends upon phase. If we take phase 0, then if voltage is sine omega t, its derivative is omega cos omega t. So its amplitude gets multiplied by the angular frequency. Listen very carefully. Its amplitude gets multiplied by angular frequency, and it gets shifted by 90 degrees in phase. Therefore, both of these phenomena are expressed by a multiplier term j omega. Sin omega t and omega cos omega t, by a convention of the phase shift to be represented by a multiplier j, we can say that the current for a capacitor to which I apply a sinusoid of sin omega t is omega cos omega t. Cos omega t I represent as a special case by having a proper convention of phase, that is j sin omega t. So if voltage is sin omega t, then for convenience I can say that current is j omega sin omega t. Current is j omega sin omega t. So for a sinusoidal voltage, the current of the capacitor, or current flowing through the capacitor, again through is not a proper word, but it is, we can say, as good as through. Current flowing through capacitor is j omega times the voltage. Therefore, if we take voltage upon current ratio, current is j omega times voltage. So voltage upon current ratio is 1 upon j omega. 1 upon, here we have assumed that the capacitance is 1. If capacitance is C farads, in that case what will happen? The current will be, the voltage sin omega t, current would be omega C cos omega t, that cos is j sin, so j omega C sin omega t. So current is j omega C times voltage, so impedance of capacitor is 1 upon j omega C. Or alternatively, multiplying numerator by
j, it is j in the numerator, j square in the denominator, that is -1. So minus j upon omega c. So xc is equal to minus j upon omega c. Now you only need to remember j square equal to -1, that's all. And when the ultimate, I will provide you all the examples in very simple most terms. Similarly, if when we think of an inductor, when we apply voltage to inductor sin omega t, then what would be? If it is sin omega t, if Vt is sin omega t, actually current source right now, what I have tried, that one may say that if somehow somebody thinks that whatever is being taught in Walchand College, some evaluators think that it should be sent to some international institutions for its audit, and see these lectures sent to MIT for audit. Then what would be their report? Huh? What do they say? MIT आता YouTube टाकलीच आहे आपण. तर एखाद्यानं त्यात थोडंसं वाटलं की कसं शिकवलं जातं वालचंदमध्ये डिग्री कॉलेज, सेकंड इयर डिग्री म्हणजे खूप मोठं समजलं जातं ना. मग सेकंड इयर डिग्रीला विषय कसा शिकवतात याचं लेक्चर जर का MITतल्या एखाद्या यातल्या सब्जेक्टमध्ये तज्ञ माणसाला दिलं आणि हेच ना ऐकलं तर तो काय म्हणेल? तो असं म्हणेल की हे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे का ITI आहे. कारण what I teach is deviated simpler version from reality. असं कुठेही शिकवत नाही. कारण का तर स्टँडर्ड जे आता लेसन प्लॅन, मॉडेल लेक्चर पुस्तकात लिहिलेलं असतं तेच शिकवायचं, जे काहीच कळत नाही. सो आय डेव्हिएट अँड आय टीच सिम्पल थिंग्स. करंट सोर्स मी शक्यतो सांगत नाही, कारण तो डोक्यात येत नाही. करंट सोर्स हा व्यवहारात मिळत नाही कुठं तुम्हाला. जसा बॅटरी सेल मिळतो, व्होल्टेज जनरेटर मिळतो, तसा करंट सेल कुठे मिळत नाही, करंट सोर्स कुठे मिळत नाही. तो एक ते मॉडेल आहे किंवा तयार केला जातो, त्याची गरज नसते, म्हणून इथे व्होल्टेज VT. व्हॉट विल बी IT? VT sin omega t असेल तर IT काय असणार? इंडक्टन्स इज L. इंडक्टन्स इज L. तर कसा काढणार? इंटिग्रेशन ऑफ the relationship is V equal to L di by dt. V equal to L di by dt. VT अगदी याच्या इतकं सोपं मला तर नाही वाटत की कुठेही तुम्ही जगाला पाठवून गेला तर याच्यात अजून मी सांगतो ते हे होत ना, देवीचं रोगी केव्हा 1000 रुपये मिळवा अशी खूप पूर्वी जाहिरात असायची. म्हणजे 1000 रुपये मिळवा जे काय तो अशक्य आहे, तुम्ही मिळू नका. ह्याच्यापेक्षा सोपं तुम्ही कुठेही ऑडिओ म्हणजे व्हिडिओ लेक्चर मिळवून दाखवा. VT equal to L dit by dt. आता आपला VT माहित आहे, IT काढायचं आहे. मग आता इंटिग्रेशन काय काय आता अजय कुठे आहे, अक्षय कुठे आहे? त्याला लगेच सांगितलं असतं ट्रिग्नोमेट्रीतलं. आता प्रॉब्लेम काय येतो इथं की इंटिग्रेशन नॉन मराठी कोण आहे का? नाही ना. तर इंटिग्रेशन शक्यतो आपण अवॉइड करतो कारण नीट कळत नाही. मग आता VT दिलाय, IT तुम्ही कसा काढणार? इंटिग्रेशन नाही करायचं, इंटिग्रेशन करायचं नाही. इंटिग्रेशन करायचं नाही. अगदी म्हणजे इतके सोपे मी वेळेस शिकवतोय. काय काय फक्त आपल्याला आयडेंटिटीज, एक म्हणजे एक वापरायचं जे
कॉस ओमेगा टी. मग आता हे असं तुम्ही जर का त्या कुठल्या एमआयटीतल्या एक्सपर्टनं बघितलं तर काय सुद्धा म्हणा जे साइन ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. मग हे घेतलं हे असं त्यानं बघितलं तर आता ह्याच्यामध्ये हे ॲझम्पशन्स हे फक्त आपल्या कॉमन सेन्स करण्याकरता आहेत. यात एखादा म्हणेल मग आता की किंवा तो अक्षर असतो तो म्हणेल मी असं करतो दोन्ही बाजूला साइन ओमेगा टी डिवाइड करतो. दोन्ही बाजूला साइन ओमेगा टी डिवाइड करतो. मग काय येईल जे इक्वल टू कॉट ओमेगा टी. असं काही नाहीये ते. फक्त आपण काय करतोय जे न मल्टिप्लाय करणे म्हणजे याच्यामध्ये काय करतो जे एक कन्व्हेन्शन आहे ते जे स्क्वेअर जे हा इमॅजिनरीज असल्यामुळं हे पण एक कन्व्हेन्शन असं वापरतोय आपण की ओमेगा टी cos omega t equal to what? Sin of omega t. Cos omega t is equal to what? Sin of omega t ही साइन आहे आणि कॉस इथनं सुरू होते. म्हणजे साइन कॉस 0 म्हणजे साइन 90. कॉस 0 म्हणजे साइन 90. बरोबर. मग कॉस 0 म्हणजे साइन 90 म्हणजे कसं करणार प्लस पाय बाय 2. साइन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन प्लस का मायनस पुन्हा प्लस. मग साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 जे आहे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 जे आहे ते 90 डिग्री फेज शिफ्टला आपण याला रिप्रेझेंट करतो. तुम्हाला नंतर सर्व तुम्हाला परत एकदा उलगडून दाखवतो. पूर्वी थोडं दाखवलेलं आहे हे वापरायचं. मग आता आणि सिन्युसॉइडल मध्ये सगळं सिन्युसॉइडल असतं. डेरिव्हेटिव्ह याच्यामध्ये इंटिग्रेट सगळं असतं सिन्युसॉइडल. मग आता व्हीटी हा साइन ओमेगा टी आहे. व्हीटी हा साइन ओमेगा टी आहे. त्यात काय दिलंय का त्यात म्हटलं म्हणजे लाईव्ह गुगल सर्च असा येतो काय. मग आयटी काढायचं आहे आपल्याला. मग कसं कसं करणार लेट आय टी बी इक्वल टू तुम्ही काय म्हणणार वी हॅव टू फाइंड आय टी राईट. वी टू फाइंड आय टी. लेट आय टी बी इक्वल टू लेट आय टी बी इक्वल टू काय काय असं करणार नाही नाही तीन पुरतात तेवढे. हा लेट आय टी बी इक्वल टू when there is Vt is sin omega t it हा कसा असणार sinusoidal with same frequency म्हणजे something sin of omega t plus something where both right. So a sin omega t plus phi where a is amplitude and phi is phase. And both A and phi are real. Both A and phi are real. Same can be represented by. I can say that IT has to be if Vt is sin omega t. In that scenario, IT has to be C sin omega t. Am I right or not? Where what is C? Right, I think he has some telepathic connect. What is C? Then C is which type of number? You said something first. Amplitude plus you said rightly. Then to prove that it was not by fluke, you need to explain further. If voltage is sin omega t, any kind of differentiation, multiplication and addition
साइन ओमेगा टी एकदा घेतला की त्याला किती वेळा त्याचं डिफरन्शिएट करा, कितीने मल्टिप्लाय करा आणि very carefully, any linear combination of sinusoid and its any order derivative is always a sinusoid of same frequency with different amplitude and different phase. So it is represented by a sine of omega t plus phi. But I am now saying it is c sine omega t. Right. So he extended your idea further. You said I am going to replace. So c is a complex number. Means a plus jb. C is a plus jb. Means a sine omega t plus jb sine omega t. Means it is a sine omega t plus b cos omega t. So something sine omega t plus some other thing cos omega t is always a waveform with a phase which is neither in phase nor any random phase depending upon the relative values of a and b. So what we do, let it be c sin omega t, and in that case now if it is c sin, आपला काय दिलाय, vt दिलाय, it काढायचं आहे, इंटिग्रेशन मला करायचं नाहीये, इंटिग्रेट करायचं नाही म्हणून मी it अज्युम केलंय, it is c sin omega t. आता vt किती येईल, vt is L di by dt. So L c omega cos omega. It is L c c म्हणजे हा मतलब c1 म्हणजे का, c1 का चुकून ते LC साठी मला C चा एक गोंधळ व्हायला नको. L C1 cos omega. I'm sorry. पण VT इक्वल टू काय आहे, sin omega t आहे. मग आता इकडून इक्वेट करायचे, L आपला काय पाहिजे, C1 काढायचा ना, L C1 omega cos omega t is equal to sin omega t. Right, so he is understanding everything what I want to explain further. Cos la L C1 omega j sin omega t equal to sin omega t. Right, so sin omega t gets cancelled. What is C1? What is C1? 1 upon j omega L, right? So C1 is 1 upon j omega L. What is V? So Vt is sin omega t, It is 1 upon j, C1 is 1 upon j omega L, sin omega t. So what is XL? V by I. So it is 1 upon j omega L. So XL is j omega L. Right? Capacitive impedance, sorry, inductive impedance is j omega L. Capacitive impedance is minus j upon omega c. Minus j upon omega c. Right? Is it okay? So it is inductive impedance is plus imaginary number. Capacitive impedance is minus imaginary number. In inductive impedance, omega is in the numerator. In capacitive impedance, omega is in the denominator. So, if I have same LC components, then as frequency increases, inductive impedance will increase, and as frequency increases, capacitive impedance will decrease. So, one is positive, one is negative. When I combine both in series or both in parallel, when I combine both in series and both in parallel, they will exhibit a combination. They will exhibit a combination, and that combination for given
component values, behavior of that circuit will depend upon the frequency of operation. So let us go for a detailed analysis of LC series circuit, RLC series circuit, RLC series circuit. So I apply Vt, which is equal to sine omega t. Then I have got R, I have got L, and I have got C. Or we can draw it like this. Either way you draw it doesn't make much difference. Behavior is same. This is how we can say V in T. So now derive the expression for VRT or VOT or VRT either way. Derive the expression for VRT. So you take 5 minutes so that I will stop recording.